Good morning. Welcome to study classes. Today we are to study about the fourth lesson. The remaining part of that lesson, that is tribals, Dikus and vision of the golden age. That is the part 2 of that lesson. Now you study the first part of the lesson, Birsa Munda. Okay. Then what about the forest laws? The forest laws and their impact. അതായത് ഫോറസ്റ്റ് നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കുക. ദ ലൈഫ് ഓഫ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ലോസ് കൺസിഡറബിൾ എഫക്റ്റ് ഓൺ ട്രൈബൽ ലൈഫ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് administrations? The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. First point that they declared that forest was state property. State in the forest. Some forests were classified as reserved forest. That is, they produced timber which the British wanted in these forests were not allowed to move freely. Then some forests were classified as a reserved forest, that not allowed to cut or take forest produce from that forest without the permission of British. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ലൂസിൻ്റെ അടുത്ത നിയമം. Then sleeper, a new word that sleeper, the horizontal planks of wood on a railway lines laid. Railway lines in the horizontal planks on a sleeper. Then from here, the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and transport logs. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ വന്നാൽ ഫോറസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള തടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുവാദം അതിനും വേണം. കൊളോണിയൽ ഒഫീഷ്യൽസ് കെയിം അപ്പ് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് those who lived in the villages would have to produce labor to the forest department to look after the forest. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പ് എ ന്യൂ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ. അവർ അതിനൊരു പരിഹാരവും കണ്ടു. those who lived in the villages would have to produce a labor to forest department. എന്നാ ഫോറസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെ ആ വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ജോലി കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ആര് കൊണ്ടുവന്ന സൊല്യൂഷൻ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന സൊല്യൂഷൻ. സോ മെനി റീജിയൻസ് ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് വില്ലേജസ് ടു ഗിവ് റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് ചീപ്പ് ലേബർ. അങ്ങനെ ചീപ്പ് ലേബർ ആർക്ക്? ആ വില്ലേജസിന് സപ്ലൈ ചെയ്തു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ന്യൂ സൊല്യൂഷൻ. Many tribal groups reached against the colonial forest laws and they wanted a open rebellion. ഇതിനെതിരെ village people started a rebellion or a war, an internal war. Then the revolt of a Songram Sangha of 1906 in Assam. As a result, there is an open rebellion broke out in Assam in 1906. That is called a revolt of Songram Sangha. That is to broke a rebellion against the forest laws. Then what is the problem with the trade? During the 19th century, tribal groups found the traders of money lenders to coming into the forest and they wanted to buy forest produce and offering cash loans, asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. As a result, there was a new group emerged during this time, that is money lenders also came to villages for giving loans. Then 18th century, Indian silk was in demand of European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued. Export from India increased as the market expanded. Then another trade also expanded during this time, that is Indian silk. That was a great demand in Europe. Then these are about the trade. Then what about their work?
From the late 19th century, new plantations started coming up. The mining became important industry. Then, as a result, അതായത് ഫോറസ്റ്റിൽ ലോസ് നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദേ വർ ഫോർ എ സെർച്ച് ഓഫ് എ ന്യൂ വർക്ക്. എവിടെയെങ്കിലും അടുത്ത ജോലി തേടി പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ആസ് എ റിസൾട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ crops were started. So many people get a job in that crops. Then what about Birsa Munda? You studied at the earlier some points. Then what is a Birsa Munda or a golden age of his vision? Birsa Munda was born in the 1870. He is the son of a poor father and he grew up around the forest of Bahonda and he was born in 1817 as the son of a poor father. And forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. Then, as a poor, he moved from place to place. His father moved from place to place for a work. They took a golden age when the Mundas had been freed the oppression of Dikus. Then they also had a dream. And one time they have a golden age. അതായത് ഏതെങ്കിലും കാലത്തൊരു നല്ല യുഗം ഉണ്ടാകും. ആരെ എതിർത്തുകൊണ്ട്? ദിക്കൂസിന്. ദിക്കൂസ് ഹിയർ ബ്രിട്ടീഷ്. They saw themselves as the descendants of original citizens of the region. But Mundas were considered as the original settlers. They have a dream. Once upon a time they get this region and against this Dikus. Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too heard it had to be possible for Mundas to attain a kingdom of heaven to regain their lost rights. He joined the missionary schools. And there he heard so many sermons, ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ അല്ലേ മിഷണറീസിൻ്റെ. ആൻഡ് ദർ ടു ഹി ഹേർഡ് ഓഫ് എ പോസിബിൾ ഓഫ് മുണ്ടാസ് ടു അറ്റൈൻ എ കിങ്ഡം. അപ്പോൾ പല പ്രസംഗങ്ങളിലെയും വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എനിക്കും എൻ്റെ കിങ്ഡം, എൻ്റെ സാമ്രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു. ബിർസാ മുണ്ട. Later, Birsa spent some time to the company of a prominent Vaishnava preacher. Then he again accompanied the preacher of a Vaishnava preacher. Vaishnava here means worshippers of Vishnu. And he joined there. And he wore sacred thread. And it's know about the value of the purity and piety. He understands the value of purity and piety. Then, in 1895, Birsa urged his followers to recall their glorious past. He talked about the golden age in past. His aim was to attain a golden age. അത് നല്ലൊരു യുഗം ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹം ബിർസാ മുണ്ടയുടെ. Then, what worried British officials was most political aim of Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj in this place. What's the aim or a dream of Birsa Munda? And he wanted a movement that is called the Birsa movement, and its aim was to drive out the missionaries from this local area, or especially in India, and moneylenders. He did not like moneylenders. And he did not like the landlords of here. And his aim was to attain a Munda Raj. That is his aim. Then for this he worked hard. Then the land policies of the British were destroying the traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their lands, and missionaries were criticizing traditional culture. Why he did not like these missionaries or moneylenders? Because they always criticize the traditional culture of India. That is why he did not like the work of these missionaries. As the movement spread, British officials decided to act, and they arrested Birsa in 1895. As a result, British arrested Birsa. But he used the traditional symbols of language to rouse the people, urging them to destroy Ravana. Then he urged or inspired his people to fight against this Ravanas. Here Ravana is Europeans, that especially the British.
And they attacked the police stations and churches and raided the property of moneylenders and zemindars. He did not like these groups. So the people of the followers of Birsa Munda attacked the police stations and the churches and raided the property of these moneylenders. As a result, in 1900, Birsa died of a cholera and the movement faded out. Birsa Munda, at last he died of cholera in 1900. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ബിർസ മുണ്ട തൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ടു വേയ്സ്. ഹിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ? It forced the colonial government to introduce a laws that land of the tribals could not be easily taken over by the Dikus. And one point they taught from his movement, that is, it is not easily to take the land from these ലോക്കൽസ്. ലോക്കൽസിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ലാൻഡ് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് ആര് പിടിച്ചു? ബ്രിട്ടീഷുകാർ. Then the capacity to protest against the injustice and express their anger against the colonial rule. The local peoples were very angry against the colonial rule. They did this in their own specific way. And there's this about Birsa movement. He fight for this until his death. These are today's class. You read it well. Okay. Thank you.